আসসালামু আলাইকুম প্রিয় চাকরি প্রত্যাশী ভাই বোনেরা। বিসিএস প্রিলিতে ইংরেজি গ্রামার থেকে 20 মার্কসের প্রশ্ন এসে থাকে। এছাড়াও ব্যাংক, নিবন্ধন, প্রাইমারি সহ সকল চাকরির পরীক্ষার জন্য ইংরেজি গ্রামার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই ভিডিওতে আমরা দেখব দশম থেকে 46তম বিসিএস এ আসা সকল ইংরেজি গ্রামারের প্রশ্ন উত্তর, যা বিসিএস সহ অন্যান্য সকল চাকরির পরীক্ষার জন্য ভালো একটা প্রস্তুতি হবে। আসুন শুরু করা যাক। দশম বিসিএস প্রথম প্রশ্ন, হি ড্যাশ টু সি আস ইফ হি হ্যাড বিন এবল টু। এখানে ড্যাশের জায়গা হবে উড হ্যাভ কাম। হি উড হ্যাভ কাম টু সি আস ইফ হি হ্যাড বিন এবল টু। হি হ্যাড এ সিভিয়ার অ্যাটাক অফ ফিভার। চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স। এখানে কারেক্ট সেন্টেন্স হচ্ছে খ নাম্বারটা, আই আস্কড জাভেদ ইফ হি হ্যাড পাস্ট। এখানে কারেক্ট সেন্টেন্স হচ্ছে ইচ অফ দ্য থ্রি বয়েজ গট এ প্রাইজ। এখানে খ নাম্বারটা কারেক্ট সেন্টেন্স, দ্য ম্যান হু সেইড দ্যাট ওয়াজ এ ফুল। চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, হাউ লং ডিড ইউ ওয়েট টিল হি কাম। আই অ্যাম নট ব্যাড অ্যাট টেনিস। এখানে প্রিপোজিশন হবে অ্যাট। হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ জেন্টেল। জেন্টেলের অ্যান্টোনিম হচ্ছে রুট। জেন্টেল মানে হচ্ছে ভদ্র বা শিষ্ট, আর রুট মানে হচ্ছে অভদ্র বা রূঢ়। হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ জোভিয়াল। জোভিয়ালের সিনোনিম হচ্ছে জলি। জোভিয়াল শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রফুল্ল বা উৎফুল্ল। এখানে জলি শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রফুল্ল বা বলিষ্ঠ। হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ কম্পিটেন্ট। কম্পিটেন্ট এর সিনোনিম হচ্ছে ক্যাপাবল। কম্পিটেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে সক্ষম, ক্যাপাবল শব্দের অর্থ হচ্ছে সক্ষম। হোয়াট কাইন্ড অফ নাউন ইজ ক্যাটেল। ক্যাটেল হচ্ছে কালেকটিভ নাউন। হোয়াট কাইন্ড অফ নাউন ইজ গার্ল। গার্ল হচ্ছে কমন নাউন। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হোয়াইট এলিফেন্ট। হোয়াইট এলিফেন্টের মিনিং হচ্ছে ভেরি কস্টলি অর ট্রাভেলজাম পজেশন। 11তম বিসিএস, হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ ইনসাইট। ইনসাইটের সিনোনিম হচ্ছে ইনস্টিগেট। দুটির অর্থ হচ্ছে উত্তেজিত করা বা প্ররোচিত করা। হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ অনোরেরি। অনোরেরি শব্দের অর্থ হচ্ছে অবৈতনিক, আর স্যালারিড শব্দের অর্থ হচ্ছে বৈতনিক। হোয়াট ইজ দ্য ভার্ব অফ দ্য ওয়ার্ড অ্যাবিলিটি। অ্যাবিলিটির ভার্ব হচ্ছে ইনাবল। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক, হি হ্যাজ অ্যাসিউরড মি অফ সেফটি। এখানে প্রিপোজিশন হবে অফ। মে আল্লাহ হেল্প ইউ, হোয়াট কাইন্ড অফ সেন্টেন্স ইজ দ্যাট। এটি হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স বা প্রার্থনা সূচক। এ রোলিং স্টোন গ্যাদার স্নোমোস, হোয়াট রোলিং ইজ। এখানে রোলিংটা হচ্ছে পার্টিসিপল। হি হ্যাজ বিন ইল সিন্স ফ্রাইডে লাস্ট। এখানে ড্যাশের জায়গা হবে সিন্স। হুইচ ইজ দ্য নাউন ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড বিউটিফুল। বিউটিফুলের নাউন হচ্ছে বিউটি। হোল্ড ওয়াটার মিন্স বেয়ার এক্সামিনেশন, মানে পরীক্ষায় টিকে থাকা। আউট অ্যান্ড আউট মিন্স থ্রোলি। আউট অ্যান্ড আউট ফ্রেজটির অর্থ হচ্ছে থ্রোলি বা সম্পূর্ণভাবে। চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স, দ্য রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি। চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স, হি ওয়াজ হ্যাংড ফর মার্ডার। সেন্টেক্স মিন্স সেন্টেন্স বিল্ডিং। 12তম বিসিএস, হোয়াট ইজ দ্য ভার্ব ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড শর্টলি। শর্টলির ভার্ব হচ্ছে শর্টেন। চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স, লেট ইউ অ্যান্ড হিম বি উইটনেসেস। চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স, দ্য পুলিশ ওয়ার ইনফর্মড অফ দ্য ম্যাটার। হু, হুইচ, হোয়াট আর রিলেটিভ প্রোনাউন। এগুলো হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন। চুজ দ্য কারেক্ট ওয়ান, মিসপেল। এখানে মিসপেল শব্দের বানানটি দেখে নেবেন যে ডাবল এস এবং ডাবল এল রয়েছে। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক, হোয়াট ইজ দ্য টাইম বাই ইয়োর ওয়াচ। এখানে প্রিপোজিশন হবে বাই। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক, গিভ মাই কমপ্লিমেন্টস টু হিম। হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ ডিলিউট। ডিলিউট শব্দের অর্থ হচ্ছে ছল করা বা প্রতারণা করা। এটির সিনোনিম হচ্ছে ডিসিভ, যার অর্থ হচ্ছে প্রতারণা করা। হোয়াট ইজ দ্য নাউন ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড ওয়েস্ট। ওয়েস্টের নাউন হচ্ছে ওয়েস্টেস। হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ কুইর। কুইরের অ্যান্টোনিম হচ্ছে অর্ডারলি। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডজেক্টিভ অফ দ্য ওয়ার্ড হার্ড। হার্ডের অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে হার্টেনিং। 13তম বিসিএস, সিলেক্ট দ্য অ্যান্সার অফ দ্য ওয়ার্ড স্টেগফ্লাশন। স্টেগফ্লাশন এর অর্থ হচ্ছে ইকোনমিক স্লোডাউন, অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়া। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড স্কাটেল। স্কাটেলের মিনিং হচ্ছে অ্যাবান্ডন, মানে পরিত্যাগ করা। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড স্টান্স।
put an end to. What is the meaning of the word belated? Belated এর meaning হচ্ছে tardy. What is the meaning of the word sequences? To follow. What is the meaning of the word euphemism? Euphemism এর meaning হচ্ছে inoffensive expression. Anything pernicious tends to injure or destroy. Something which has no such harmful effect is innocuous. Pernicious এর অর্থ হচ্ছে ক্ষতিকর, এটির অ্যান্টোনিম হচ্ছে innocuous, মানে ক্ষতি করে না এমন। Do not worry, English grammar is not too difficult to understand. We have not had a holiday since the beginning of the year. এখানে not have এর জায়গা হবে have not had. If I were you, I handle the situation more carefully. এখানে handle এর জায়গা হবে would handle. It's time you realized your mistakes. এখানে you realize এর জায়গা হবে you realized. We have recently entered into an agreement with the Island Cooperative Society. The boy from the village said, I would rather starve than beg. এখানে ড্যাশের জায়গা হবে would rather. It is too difficult to tolerate bad temper for long. এখানে tolerate শব্দটির অর্থ হচ্ছে put up with, মানে হচ্ছে সহ্য করা। I have never seen such a slow course like you. This small work has taken you 3 full months. What does the idiom a slow course mean? এখানে slow course শব্দের অর্থ হচ্ছে very lazy person, মানে অনেক অলস ব্যক্তি। 14তম BCS, you should show good manners in the company of young ladies. এখানে show good manners এটির অর্থ হচ্ছে behave gently, মানে ভালো ব্যবহার করা। The invention of computer has turned over a new leaf in the history of modern technology. এখানে turned over a new leaf এটির অর্থ হচ্ছে opened a new chapter, একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করা। Trying unitedly, we were able to have our project approved against strong oppositions. Which of the following says nearly the same as against above? এখানে against এর অর্থ হচ্ছে in the teeth of, মানে বিপক্ষে বা বিরুদ্ধে। Not many people can commit such a heinous crime in cold blood. এখানে in cold blood এর অর্থ হচ্ছে in cool brain and calculated thought. The condition of most slum dwellers is so miserable that it cannot be described in words. এখানে আন্ডারলাইন করা অংশটির মিনিং হচ্ছে beggars description, মানে অবর্ণনীয় অবস্থা। A speech full of too many words is a verbose speech. বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা। To meet trouble halfway means to get nervous. What is the meaning of the idiom a round dozen, a full dozen? What is the meaning of soft shop? Flatterer for self motives. তোষামোদে করা। Can you tell me where Mr. Ali lives? এখানে ড্যাশের জায়গা হবে Mr. Ali lives. Nowadays, many villagers are lit by electricity. এখানে preposition হবে by. The second anniversary celebration of our college will be held on December 15. এখানে will be held এই আন্ডারলাইন করা অংশটার মিনিং হচ্ছে comes of. Dog days means hot weather, অত্যন্ত গরমের দিন। People who assume that no evil can befall them are foolishly complacent. One who unduly forwards in rendering serving for others is not generally liked in society. Which of the following words represent truly the character of the person mentioned above? এটির অর্থ হচ্ছে অফিসিয়াস বা অনধিকার চর্চাকারী ব্যক্তি। What kind of man is quite the opposite type of supercilious? Affable. Supercilious শব্দের অর্থ হচ্ছে উন্নাসিক বা অতি প্রাকৃত। Affable শব্দের অর্থ হচ্ছে ভদ্র। How many eggs have your hens laid this month? এখানে ড্যাশ জায়গা হবে laid. The walls of our house have been painted green. এখানে ড্যাশের জায়গায় কোনো প্রিপোজিশন হবে না। 15তম BCS, the speaker failed to make the audience listen to him patiently. এখানে ড্যাশের জায়গা হবে listen. My uncle has 3 sons, all of whom work in the same office. People always remember patriots. এটির প্যাসিভ হচ্ছে the patriots are always remembered.
What is the meaning of the word intrepid? Fearless মানে নির্ভীক. What is the meaning of the expression bottom line? The essential point. The word plurality means the holding of more than one office at a time. Pediatric relates the treatment of children. শিশু রোগ চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়কে পেডিয়াট্রিক বলা হয়. বোটলেগ মিন্স স্মাগল, চোরাচালান করা. Are you doing anything special at the weekend? Which of the following is a correct sentence? He was too clever to miss the point. Too থাকলে মাঝখানে যে অংশটা থাকে তারপরে টু হয়. What is the synonym of incredible? Incredible এর অর্থ হচ্ছে অবিশ্বাস্য, unbelievable এটির অর্থ হচ্ছে অবিশ্বাস্য. What is the antonym of famous? Famous শব্দের অর্থ হচ্ছে বিখ্যাত. Obscure এর অর্থ হচ্ছে অখ্যাত, যেটি হচ্ছে famous এর অ্যান্টোনিম. Plebiscite is a term related to politics. Many islands make up an archipelago. Many island মানে অনেকগুলো দ্বীপ নিয়ে একটি দ্বীপপুঞ্জ গঠিত হয়. 16তম বিসিএস. The word imbibe means to drink. The word homogeneous means of the same kind. সমজাতীয়. The synonym of genesis is beginning. The word ecological is related to environment. Which of the following sentence is correct? One of my friends is a lawyer. One of এর পর নাউনটি প্লুরাল হলেও ভার্ব সিঙ্গুলার হয়. The correct passive of Shaila was writing a letter is a letter was being written by Shaila. Which of the following sentence is correct? The shirt which he bought is blue in color. Which of the following sentence is correct? Why have you done this? এখানে কারেক্ট সেন্টেন্স হচ্ছে false rush in where angels fear to treat. এখানে খ নাম্বারটি কারেক্ট. I forbade him to go. A person who writes about his own life writes an autobiography. আত্মজীবনী. The antonym of indifference is concern. A pilgrim is a person who undertakes a journey to a holy place. Something which is obnoxious means that it is very unpleasant. Something that is fresh is something is fairly good condition. A fantasy is an imaginary story. আজগবি বা কাল্পনিক গল্প. An ordinance is a law. 3 score is 3 times 20. 17তম বিসিএস. The sentence with correct punctuations Maria, my student, is on leave today. The antonym for inimical. Inimical এর অ্যান্টোনিম হচ্ছে friendly. Inimical শব্দের অর্থ হচ্ছে শত্রুত্ব ভাবাপন্ন. Friendly শব্দের অর্থ হচ্ছে বন্ধুত্ব. The synonym for efface. Efface এর synonym হচ্ছে rub out. The best passive form of the sentence we don't like ideal people. এটির প্যাসিভ হচ্ছে ideal people are not liked by us. The correct sentence of the followings. The Nile is the longest river in Africa. Give her a telephone number to ring in case she gets lost. ড্যাশের জায়গা হবে in case. The synonym of franchise is privilege. The opposite word of sluggish, animated. The correct spelling is humorous. Spellingটা দেখে নেবেন. Equivocation means two contrary things in the same statement. When a person says he is all in, it means he is very tired. Bill of fare is a list of dishes at a restaurant. A bull market means that share prices are rising. শেয়ারের দাম বেড়ে যাওয়া একে বলা হয় bull market. Blue chips are industrial shares considered to be a safe investment. Razzmatazz means a noisy activity. কোলাহলপূর্ণ অবস্থা এটাকে razzmatazz বলা হয়. Blockbuster means a powerful explosive to demolish buildings. The correct sentence of the following. A new cabinet has been thrown in Dhaka. এখানে in দুইবার রয়েছে. To read between the lines means
to read carefully to find out any hidden meanings. The last word of the proverb, handsome is that handsome does. 18তম বিসিএস এখানে কিছু ওয়ার্ড দেওয়া রয়েছে যেগুলোর সিমিলার অথবা অপোজিট মিনিং বের করতে হবে। প্রথম ওয়ার্ড ইনফ্রিঞ্জ, যেটির অর্থ লঙ্ঘন করা। ক নম্বর উত্তরটি হবে ট্রান্সগ্রেস, যার অর্থ হচ্ছে সীমা লঙ্ঘন করা। ব্রুশার অর্থ হচ্ছে প্রচারপত্র। প্যাম্পলেট, যেটির অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র পুস্তক। ইকিউভোকাল, এটির অর্থ হচ্ছে দ্ব্যর্থবোধক বা অস্পষ্ট। ক্লিয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে স্পষ্ট। শব্দ দুটি অ্যান্টোনিম বা অপোজিট। ইলুসিভ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিভ্রান্তিকর। নট ডিসেপটিভ, এটির অর্থ হচ্ছে প্রতারণামূলক নয় বা বিভ্রান্তিকর নয়, এটি হচ্ছে অ্যান্টোনিম। এখানে কিছু অ্যানালজি দেওয়া ছিল। প্রথমে ছিল কার্পেন্টার শ, এটির সাথে মিল রয়েছে সেমিস্ট্রিজ সিজার্স। ফায়ার অ্যাশেস, ইভেন্ট মেমোরিজ। ফায়ার মানে আগুন নিভে গেলে অ্যাশেস বা ছাই রয়ে যায়। ইভেন্ট বা কোনো ঘটনা ঘটে গেলে মেমোরিজ বা এর স্মৃতি রয়ে যায়, এটি মিল রয়েছে। স্টেয়ার গ্যালেন্স, গ্লুব সিপ, এই শব্দ দুটি হচ্ছে অপোজিট দুইটি। Although a few years ago the fundamental fact about the Milky Way seemed fairly well established, new even its mass and radius have come into question. এখানে হবে established এবং শেষে হবে question. Because she had reputation for querulousness, we were surprised and pleased when she greeted us so affably. A metaphorical statement is an implied comparison. It does not compare things exactly but suggests a likeness between them. If a ruby is heated, it will temporarily lose its color. Dash জায়গা হবে will. All of the people at the AMI conference are mathematics teachers. Prices for bicycles can run as high as Taka 2000. Travelers had better get their reservations well in advance if they want to fly during the Eid holidays. A 17-year-old is not old enough to vote in an election. Almost everyone fails in passing his driver's test on the first try. 19তম বিসিএস। 19তম বিসিএস এ ইংরেজি অংশ থেকে কোনো প্রশ্ন হয়নি। 20তম বিসিএস ডিলাই এক্সপিডাইট, এটির সাথে মিল রয়েছে ডিটেইন ডিসপাস। অ্যানার্কি গভর্নমেন্ট, পিনিউরি ওয়েলথ। ভ্যাকসিন প্রিভেন্ট, অ্যান্টিডোট counteract. Although glass is for all practical a solid, its molecular structure is that of a liquid. Although an intensive search was conducted by the detective to locate those criminals who had escaped. The intellectual can no longer be said to live beyond the margins of society. According to the conditions of my scholarship, after finishing my degree, the university will employ me. If a substance is cohesive, it tends to stick together. একসাথে লেগে থাকা। He stopped his car abruptly when the light turned red. Anger, even when it is sinful, has one virtue: it overcomes sloth. The word dilly-dally means waste time, সময় নষ্ট করা বা কালক্ষেপণ করা। The word euphemism means description of a disagreeable thing by an agreeable name. The passive form of the sentence, some children were helping the wounded man. এটির passive হচ্ছে the wounded man was being helped by some children. 21তম বিসিএস শুরুতেই কিছু অ্যানালজি ছিল। eager, indifferent, enthusiastic, half-hearted. লেনদেন প্রলং, স্ট্রেস এক্সটেন্ট, শব্দ দুটি অ্যান্টোনিম। ডিলাই রিটার্ড, স্লো ডাউন, হোল্ড আপ। সাবমিসিভ disobedient, observe, defy. He fantasized about winning the lottery.
The Parthenon is said to have been erected in the age of Pericles. He divided the money between the two children. দুইয়ের মধ্যে হলে between হয়, দুইয়ের অধিক হলে among হয়. As they waited, Rahim argued against ore, while his brother was discussing the effects of pollution. If we want concrete proof, we are looking for clear evidence. The Olympic Games were watched by literally billions of people all over the world. The tree has been blown away by the strong wind. No one can deny that he is clever. A reward has been announced for the employees who have worked hard. To celebrate the arrival of spring, Bangladesh Television organized a special function. 22তম BCS শুরুতেই কিছু অ্যানালজি ছিল সাবমিশন yielding compliant acquiescent vacillate hesitate irresolute indecisive assert dissent affirm object distort twist harmonize balance. Government has been entrusted with elected politicians. He has paid the penalty for his crimes with 5 years in prison. The path had been paved so we were able to walk through the path. In spite of my request, he did not give in. The children studied in a classroom whose windows were never opened. To stay healthy, we must plan to have a balanced diet. We must keep our fingers crossed that the weather will stay fine for the picnic tomorrow. They have pleased their support for our case. Cul-de-sac এটির অর্থ আছে deed int. Parcel শব্দের অর্থ আছে piece of land. Ruminant শব্দের অর্থ আছে cud chewing animal. জাবর কাটা প্রাণী. 23তম BCS which phrase contains words opposed to each other in meaning. Opposite word আছে reproduction and death. এই শব্দ দুটি আছে opposite. A person whose head in the cloud is a daydreamer. A synonym for resentment is anger. Choose the appropriate meaning of the idiom swan song. এটির অর্থ হচ্ছে last work বা শেষ কর্ম. I spent some time with the patient. ড্যাশের জায়গা হবে some time. I count upon your help. Trees have cast off their leaves. If I had known you were coming, I would be going to the station. এটি একটি conditional sentence. The captain left the boat because it turned over. One should be careful about one's duty. One দিয়ে কোনো সেন্টেন্স শুরু হলে এটি ড্যাশের জায়গায় once হয়. 3/4 of the work has been finished. He waited until the plane took off. She argued with me about the marriage. Choose the correct option. Even as harvesting was going on, the rainy season began. Identify the correct sentence. She had faith in and hopes for the future. Faith in and hopes for. Choose the correct sentence. Javed was so exhausted that he was lying down for a sleep. Choose the correct sentence. Rahim ate almost the whole fish. 24তম BCS There are a lot of dangerous drivers. I have read the book that you lent me. Water boils if you heat it to 100 centigrade. Tell me who told you that. ড্যাশের জায়গা হবে who told you. I opened the door as soon as I heard the bell. I am looking for someone who can play the piano. Don't make a noise while your father is sleeping. As the sun was shining, I decided to go out. He gave up playing football when he got married.
I have no interest in the matter. Scenery is not the only things tourists want to see. এখানে ড্যাশের জায়গা হবে সিনারি. Just now he has had his dinner, but he says he will see you when he is finished. The children were entrusted to the care of their uncle. He parted from his friends in tears. I will have a cup of tea, my father said, because I am not hungry. এটির indirect speech হচ্ছে my father said that he would have a cup of tea because he wasn't hungry. The expression lingua franca means a common language. Choose the correct meaning. He raised his eyebrow at my explanation. এটির meaning হচ্ছে show surprise or disapproval. অবাক হওয়া বা বিস্মিত হওয়া. Razzmatazz means a noisy activity. The antonym for recalcitrant. এটির antonym হচ্ছে compliant. The synonym for obdurate is stubborn. 25তম BCS. Stocking are long socks. লম্বা মোজাকে stocking বলা হয়. Many students will now be starting to worry about their exams result. She told me his name after he had left. Climate is a state of environment. I finally killed the fly with a rolled up newspaper. We must look pleased or else he will be dissatisfied. The man died from overeating. He advised me to give up smoking. The expression after one's own heart means to one's own liking. The day of my sister's marriage is drawing near. The word near is an adverb. Which of the following sentence is the correct one? My father was in hospital for 6 weeks during the summer. He intends to stay in the country for 2 months. What are you so angry about? The parents became extremely anxious when their son had not returned by 11 o'clock. I always remember the holiday I spent in your home, he said. He knew it was a very risky operation, but he was determined to carry it out. Misanthropist means a hater of mankind. Manav Biddeshi. First language means the natural language. First language বা মাতৃভাষাকে first language বলা হয়. Shaheen would never have taken the job if he had known what great demand it would make on his time. She has dyed her hair a beautiful shade of brown. 26তম BCS. Choose the correct sentence. Everybody has gone there. Choose the correct sentence. The train is running on time. My brother has no interest in music. I am looking forward to seeing you. Who will do the work? এটির passive form আছে by whom will the work be done? Choose the correct sentence. I had looked for a good doctor before I meet you. He is devoid of common sense. এখানে preposition হবে of. Select the right word. He ran fast lest he should miss the train. The Arabian Nights is still a great favorite. Choose the correct preposition. The police is looking into the case. Choose the correct spelling. Ascertain. বানানটি দেখে নেবেন. Ascertain. Select the correct sentence. The man who stole my bag was tall. Neela burned her hand when she was cooking dinner. The tree has been blown away by the storm. এখানে preposition হবে away. Identify the correct passive form of he is going to open a shop. এটির passive হচ্ছে a shop is going to be opened by him. Magnanimous এটির synonym হচ্ছে generous. Fill in the blank with the correct phrase. Put off your shoes before entering the mosque. Put off মানে খুলে ফেলা. He would have been arrested if he had been tried to leave the country. 2 of the children have to sleep in the one bed, but the other 3 have separate ones.
The Democratic Party's candidate accepted defeat in the small hours of the morning. The proper function of the phrase is surely to provide the man in the street with facts. Since his retirement, Mr. Chaudhuri, who was a teacher, already has written 4 novels. এখানে হবে already. I should appreciate it if you could complete this work by Thursday. It will be your task to make sure the flow of the traffic is maintained without interruption. Pediatric relates the treatment of children. The word ecological is related to environment. The correct spelling is humorous. Humorous বানানটি দেখে নেবেন. A pilgrim is a person who undertakes a journey to a holy place. A person who writes about his own life writes an autobiography. What is the meaning of white elephant? A very costly or troublesome possession. কোশ্চেনগুলো রিপিট হচ্ছে. If we want concrete proof, we are looking for clear evidence. The lights have been blown out by the strong wind. As the sun was shining, I decided to go out. Maiden is peace means fast is peace. Out and out means thoroughly. He divided the money between the 2 children. No one can deny that he is clever. Do not make a noise while your father is sleeping. He gave up playing football when he got married. He has been ill since Friday last. 27তম BCS. What would have happened if the breeze had broken? Explain the meaning of being to pass, cause to happen. Which of the following sentences is the correct one? Paper is made from wood. The word bounty is closest in the meaning to generosity. Give the correct passive form of my teacher embodies all the good qualities. এটির passive form আছে all the good qualities are embodied in my teacher. Choose the correct indirect speech. She asked me, are you happy in your new job? এটির indirect form হচ্ছে she asked me if I was happy in my new job. The meaning of the word obese is very fat. খুবই মোটা-সোটা, এটাকে obese বলা হয়. A person who writes about his own life writes an autobiography. Which of the following sentences is correct? Why have you done this? I am not good at translation. এখানে preposition হবে at. Good at, bad at, এগুলোর পরে at preposition হয়. Which is the noun form of the word beautiful? Beautiful এর noun হচ্ছে beauty. Hurry up, we have to go in 5 minutes. Identify the imperative sentence. Stand up. It is a imperative sentence. To stay healthy, we should plan to have a balanced diet. The rich should not look down upon the poor. I took a map with me as I didn't want to lose my way on the journey. Every driver must be held responsible for his own actions. Through thick and thin means under all conditions. Prior to means before. Nobody knocked him down, it was an accident. 28তম BCS. A rocket flying to the moon does not need wings because space is airless. Rubber is notable for its elasticity. The South Pole is located in the Antarctic. Tiger, zoology, Mars, astronomy. Break, repair, owned, heal. Frightened, scream, anarchy, shout. He lost consciousness as a result of his head hitting the car's dashboard. Only after I went home did I remember my doctor's appointment. When they had their first child, they put aside a large sum for his education. Julia has been ill
for 3 months. We were waiting for the bus. The underlined part is it is a prepositional phrase. The word disinterested means neutral. New programs will be telecast next week in Bangladesh television. The word electorate means a body of voters. There is no alternative to training. Which sentence is correct? This is a unique case. I cannot afford to pay such high prices. Dhaka is becoming one of the busiest cities in Asia. He had written the book before he retired. Rizvi requested Rini by telephone to attend the meeting. The word precedence means priority. The prices of rice are rising. To get along with means to adjust. The verb of the word short is shorten. Shorter verb হচ্ছে shorten. Light is to dark as cold is to hot. Light এর বিপরীত হচ্ছে dark বা অন্ধকার, ঠান্ডার বিপরীত হচ্ছে hot বা গরম. Many prefer donating money to distributing clothes. 29তম BCS I have not heard from him for long. Honey is very sweet. Your conduct admits of no excuse. I shall not appear at the examination this year. They travelled to Sravar on foot. On foot মানে পায়ে হাঁটা. He said that he would be unable to come. Neither Rini nor Simi is qualified for the job. He said that he had come the previous day. He watched the boat floating down the river. Sky is to bird as water is to fish. Good is to bad as white is to black. Botany is to plants as zoology is to animals. The bad news struck him like a bolt from the blue. এটি একটি ফ্রেশ bolt from the blue মানে বিনা মেঘে বজ্রপাত. When one is pragmatist, he is being practical. He had a bad headache. 30তম BCS improvement এর সিনোনিম হচ্ছে betterment মানে উন্নতি করা. Amicable এটির সিনোনিম হচ্ছে friendly বন্ধুত্ব. Opposite word for liability is assets. Liability এর অর্থ হচ্ছে দায় বা দেনা. Assets এর অর্থ হচ্ছে সম্পদ. Opposite word for hate admire. Hate শব্দের অর্থ ঘৃণা করা. Admire শব্দের অর্থ প্রশংসা করা. A song embodying religious and scared emotions. Hymn. Time after twilight and before night. Dusk বা গোধূলি. Parliamentary democracy demands discipline and adherence to the rules. Religion is the highest faculty bestowed on human by their creator. Rishan works as if he were lame. One of the 4 sentences given in each question is grammatically wrong. This is number. Laziness is detrimental for success. এটি grammatically wrong. I intend going to Rajshahi. এটি হচ্ছে grammatically wrong. To keep one's head এটির meaning হচ্ছে to keep calm. To put the cart before the horse. To reverse the natural order of things. To read between the lines এটির meaning হচ্ছে to grasp the hidden meaning. অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে বের করা. I know him এটির passive হচ্ছে he is known to me. A lion may be helped even by a little mouse. এটির passive হচ্ছে even a little mouse may help a lion. Choose the correctly spelled word laser. এটির সঠিক বানান হচ্ছে L-E-I-S-U-R-E laser. Choose the correctly spelled word supersede. বানানটি দেখে নেবেন. The horror movie scared them out of their wits. The people who carry a coffin at a funeral are called pallbearers. 31তম BCS Choose the one that best expresses the meaning of the given word sporadic.
স্ক্যাটার্ড। স্পোরেডিক শব্দটির অর্থ আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা। স্ক্যাটার্ড শব্দটির অর্থ আছে ছড়ানো বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা। অমনিপোটেন্ট, সুপ্রিম। অমনিপোটেন্ট শব্দের অর্থ আছে সর্বশক্তিমান। সুপ্রিম শব্দটির অর্থ আছে সর্বশক্তিমান। In each of the following questions, choose the best opposite in the meaning of the given word. Repeal. Repeal এর opposite meaning হচ্ছে enact. Antonym of equity is bias. Equity শব্দের অর্থ হচ্ছে সমতা। bias শব্দের অর্থ হচ্ছে পক্ষপাতিত্ব। A formal composition or speech expressing high praise of somebody. Eulogy. The word shark, indicating doubt or indifference, is associated with shoulders. He is quite diplomatic in dealing with people. They suffered much since tornado had hit their village. One of the four sentences given below is grammatically wrong. Choose the wrong sentence. The land is belonged to an old lady. এই সেন্টেন্সটি গ্রামাটিক্যালি রং। এখানে his failures resulted for lack of attention, এটিও গ্রামাটিক্যালি রং। Choose the correct spelled word. voluntary, voluntary স্পেলিংটা দেখে নেবেন। Choose the correct spelled word. accelerate. Choose the correct spelled word. tsunami. tsunami সামনে টি রয়েছে, এটি খেয়াল করবেন। While living in poverty, the poet had to put up with a great deal of suffering. Wordsworth introduced the readers to a new kind of poetry. In contrast to his earlier study, the professor's new study indicates a general warning trend in global weather. এখানে শূন্যস্থানে হবে in contrast to. Only those who are not serious of their success work by fits and starts. One day women will have what has so long been denied them, leisure, money and room to themselves. এখানে leisure এটির অর্থ আছে liberty. Choose the word that best fits into the underlined word given in the sentence. Crafty men condemn studies, simple men admire them and wise men use them. এখানে condemn এর জায়গায় denounce শব্দটি হতে পারে। To end in smoke, এটির অর্থ আছে to come to nothing, মানে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া। 32তম BCS, choose the correct synonym for extempore. Impromptu, যার অর্থ আছে পূর্বচিন্তা বা পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া। What is the most appropriate synonym of the word menacing from the option below? menacing এর synonym হচ্ছে alarming বা সতর্কতাবাণী। Choose the correct antonym for oblique. oblique এর অর্থ হচ্ছে বাধ্য। bothar এর অর্থ হচ্ছে বিরক্তি। cynical এর antonym হচ্ছে gullible. cynical শব্দের অর্থ নিষ্ঠুর, gullible শব্দের অর্থ হচ্ছে অতি সরল। Select the alternative which best expresses the meaning of the given sentence. We are no more surprised than Rahman. We are as surprised as Rahman. Not once has our neighbor invited us into his house. Our neighbor has never invited us into his house. Sentence গুলো আলাদা হলেও এর অর্থ একই থাকে। Travelers had better get their reservation well in advance if they want to visit the Saint Martin Island. এখানে ড্যাশের জায়গায় হবে had better get. After food has been dried or canned, it should be stored for later consumption. Despite being a brilliant scientist, he does not seem to get his ideas across. Get his ideas across এটির অর্থ হচ্ছে make his ideas understood. What may be considered courteous in one culture may be arrogant in another. এখানে courteous শব্দটির অর্থ হচ্ছে gracious. Analogy, words writer, butter baker, patron support, counselor advice, heart human, engine car. Choose the meaning of the given expressions. No news is good news. It is luckily that nothing bad has happened. A bird in hand is worth two in the bush.
এটির অর্থ আছে টেক হোয়াট ইউ হ্যাভ গট রেডিলি অ্যাভেলেবল রেদার দেন এক্সপেক্টিং বেটার ইন দ্য ফিউচার। The sentence "Who would have thought Sherlock was so unkind" expresses wonder. To raise one's brows indicate surprise. অবাক হওয়া বা বিস্মিত হওয়াকে রাইজ ওয়ান্স ব্রোস বলা হয়। 33তম বিসিএস নৌরিন উইল ডিসকাস দ্য ইস্যু উইথ নাসির বাই ফোন। Some writers sink into oblivion in course of time. Call to mind means remember. স্মরণ করা। Pass away means die. Pick the word that is synonymous with authoritarian. Autocratic. The word permissive implies liberal. Each of the sons followed his father's trade. Subject-verb agreement refers to number and person. The only error in the sentence, one of the recommendation made by the committee was accepted by the authorities is recommendation. এখানে recommendation শব্দটি এই সেন্টেন্সটির মধ্যে ভুল রয়েছে। The French refers to the French people. If a person cannot stop taking drugs, he or she is addicted to them. The word officials means language used in offices. The verb succumb means submit. We look forward to receiving a response from you. If a part of speech or writing breaks the theme, it is called digression. The expression take into account means consider. Take into account মানে হচ্ছে consider বা বিবেচনা করা। Choose the best translation of কর্তৃপক্ষ তাকে তিরস্কার করলো। এটির ইংরেজি হচ্ছে the authorities took him to task. Such claim needs to be tested empirically, suggest that the test should be based on experience. The idiom put up with means tolerate. Put up with এর অর্থ হচ্ছে tolerate বা সহ্য করা। In many ways, riding a bicycle is similar to driving a car. 34তম বিসিএস photosynthesis takes place in green parts of a plants. The term PC means personal computer. Fill in the blank. If I were a king. Tiger, zoology. Mars, astronomy. Maiden speech means first speech. NB stands for nota bene. What is the masculine gender of mare? Stallion. Botany is to plants as zoology is to animals. 35তম বিসিএস Cricket enjoys a huge following in Bangladesh. What would be the right synonym for initiative? Enterprise. Initiative এর অর্থ আছে উদ্যোক্তা। Enterprise এটির অর্থ আছে উদ্যোক্তা। Which of the following words can be used as a verb? Master. এটি verb হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। The correct passive form of you must shut these doors is these doors must be shut. The film was directed in the director's usual idiosyncratic style. Which word is the determiner in the sentence will it take much time? এখানে much হচ্ছে determiner. He was a rather disagreeable man. Here the quotation is a adjective. এখানে disagreeable হচ্ছে adjective. This could have worked if I had been more far-sighted. Analogy harm, damage. Injure, incapacitated. In the 18th century, the Mughal Empire began to disintegrate. Being fat does not necessarily kill you, but it involves the risk that you will suffer from nasty diseases. It is high time to review the protocol on testing nuclear weapons. এখানে protocol শব্দের অর্থ হচ্ছে record of rules. That amazing song haunted me for a long time. Let us begin by looking at the minute of the meeting. Here the quotation word means এখানে minute শব্দের অর্থ হচ্ছে written record. The noise level in Dhaka city has increased exponentially. Here the quotation word exponentially এর অর্থ হচ্ছে rapidly. Women are too often constrained by family commitments. Societies living in the periphery are always ignored. Here the quotation word
পেরিফেরি এর মিনিং হচ্ছে মার্জিনাল এরিয়াস। The idiom "a stitch in time saves nine" refers to the importance of timely action. Which is the correct sentence? He insisted on seeing her. It is the correct. The phrase "Nuvia ris" means new ris. What would be the best antonym for hibernate? Liveliness. Hibernate এটির অর্থ হচ্ছে শীতনিদ্রা। Liveliness মানে হচ্ছে প্রাণবন্ত বা জীবন্ত। I am in the process of collecting material for my story. The quotation word is এখানে material হচ্ছে noun. Depression is often hereditary. Here the quotation word is a adjective. Solarium is a Latin word that means salary. If a man is worth his salt, he is a valuable employee. Worth his salt মানে হচ্ছে কোনো প্রতিষ্ঠানের valuable employee বা গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী। 36তম BCS প্রফেসর রাজ্জাক ওয়াজ এ স্কলার অফ রিপিউট। এখানে প্রিপোজিশন হবে অফ। জন স্মিথ ইজ গুড অ্যাট ম্যাথমেটিক্স। টিচার সেড দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান। ইন ইংলিশ গ্রামার syntax deals with the formation of sentence. He insisted on my going there. The idiom "a stitch in time saves nine" refer to the importance of timely action. What would be the right antonym for initiative? Initiative এর অর্থ আছে উদ্যোক্তা। apathy এর অর্থ আছে অনীহা। This could have worked if I had been more cautious. I have been living in Dhaka since 2000. Give the antonym of the word transitory. Transitory এর অ্যান্টোনিম হচ্ছে পার্মানেন্ট। ট্রানজিটরি এর অর্থ হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী, পার্মানেন্ট শব্দের অর্থ স্থায়ী। ভার্ব অফ নাম্বার ইজ নাম্বার। নাম্বারের ভার্ব হচ্ছে নাম্বারি। স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন্স দ্য রেস। আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স। Yesterday he went home. Venerate means respect, সম্মান করা। ক্রেডিট টাকা 5000 to my account. To do away with means to get rid of. Which one is correct sentences? Paper is made from wood. কাঠ থেকে কোনো কিছু রূপান্তরিত হয়ে তৈরি হলে সেখানে ফর্ম হয় এবং সরাসরি হলে অফ হয়। চেয়ার টেবিলের ক্ষেত্রে অফ হইতো, পেপারের ক্ষেত্রে ফ্রম হবে। 37তম BCS The family doesn't feel like going outing this season. I couldn't mend the computer myself, so I had it mended at a shop. I saw a one-eyed man when I was walking on the road. The word omnivorous means eating all types of food. Omnivorous মানে হচ্ছে যে সবকিছু খায়। It's raining cats and dogs, so make sure you take an umbrella. The phrase Achilles heel means a weak point. He worked with all sincerity. Here the phrase with all sincerity is an adverbial phrase. This is the book I lost. Here I lost is an adjective clause. Which do you think is the nearest in meaning to proviso? Proviso এর অর্থ হচ্ছে শর্ত। Stipulation এটির অর্থ হচ্ছে শর্ত। Cassandra is a night owl, so she doesn't usually get up until about 11 a.m. Select the word that is most closely opposite in meaning to the capitalized word. Deleterious এটির অপোজিট হচ্ছে harmless. Deleterious শব্দটির অর্থ হচ্ছে ক্ষতিকর, harmless শব্দের অর্থ ক্ষতিকর নয় এমন। Analogy টেলিফোন কেবল, রেডিও ওয়্যারলেস। টেলিফোনের সাথে কেবল বা তার থাকে, রেডিওতে ওয়্যারলেস কোনো তার থাকে না। Find out the correct synonym of tenuous. Tenuous এর synonym আছে thin, যেটি অর্থ হচ্ছে পাতলা। Which of the following words is in singular form? Radius. Radius হচ্ছে singular form, যেটির plural হচ্ছে ready. Choose the correct sentence. All of it depends on you. A rolling stone gathers no moss. The complex form of the sentence is a stone that rolls gathers no moss. A chart was appended
to the report. Here appended means joint, মানে সংযুক্ত বা লাগানো. The mother sat vigilantly beside the sick baby. Here vigilantly is an adverb. The new offer of job was alluring. Here alluring means tempting. Alluring শব্দের অর্থ হচ্ছে লোভনীয়, tempting শব্দের অর্থ হচ্ছে লোভনীয় বা প্রলুব্ধকর. Who planted this tree here? The correct passive voice of this sentence is by whom was the tree planted here? Frailty, the name of woman. Here frailty is a noun. Education is enlightening. Here enlightening is a participle. 38তম BCS. The plural form of the word loves is lies. Choose the correct sentence. He refrained from taking any drastic action. Which word is closest in meaning to franchise? Franchise এর meaning হচ্ছে privilege, যেটির অর্থ হচ্ছে ভোটাধিকার বা নাগরিক অধিকার. Once in a blue moon means very rarely. A retired officer lives next door. Here retired word is used as a participle. এখানে retired হচ্ছে participle. 8 men are concerned in the plot. When water freezes, it turns into ice. Which one is correct antonym of frugal? Spendthrift. Frugal শব্দের অর্থ হচ্ছে মিতব্যয়ী. Spendthrift এর অর্থ হচ্ছে অমিতব্যয়ী বা বেহিসেবী. Choose the meaning of the idiom take the bull by the horns. To challenge the enemy with courage. I still have a little money. Select the right compound structure of the sentence. Though he is poor, he is honest. He is poor but honest. Fill in the blank. Tourists had better get their reservations well in advance if they want to fly to Cox's Bazar. The sun went down. The down word is used here as a adverb. Identify the right passive voice of it is impossible to do this. This cannot be done. The literary term euphemism means inoffensive expression. Mutton is a material noun. Reading is an excellent habit. Here the reading word is a gerund. Which one of the following words is an example of distributive pronoun? Either. A speech of too many words is called a verbose speech বা বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা. A strike while the iron is hot is an example of adverbial clues. The word panegyric means elaborate praise. Select the correctly spelled word heterogeneous. Heterogeneous শব্দটাতে সবগুলোতে দেখবেন ই রয়েছে. Which one is the correct indirect narration? Why have you beaten my dog? He said to me. এটির indirect narration আছে he demanded of me why I had beaten his dog. Among is a preposition that is used when more than two people are involved. দুইয়ের অধিক বোঝাতে among prepositionটি ব্যবহৃত হয় এবং দুইয়ের মধ্যে বোঝাতে between ব্যবহৃত হয়. The novelist has a hold of style in writing. 39তম BCS. A person who believes that laws and governments are not necessary is known as a anarchist. নৈরাজ্যবাদী. anarchist শব্দের অর্থ হচ্ছে নৈরাজ্যবাদী. He went to hospital because he had a heart attack. প্রথম শূন্যের স্থানে কোনো আর্টিকেল বসবে না এবং এখানে এ বসবে আর্টিকেল. The word florid indicates flower. Had I known you were waiting outside, I would have been invited you to come in. এটি একটি conditional sentence. A sporific speech is likely to put one to sleep. Select the word with right spelling. Schizophrenia. স্পেলিংটা দেখে নেবেন. Love for the whole world is called philanthropy. When we went to mean a government by the richest class, we use the term plutocracy. Hospitals treat the sick.
The warning of the authority falls on deaf ears. Here, warning does the function of noun. The word culinary is related to cooking. Identify the correct passive form of the sentence below. Do you know them? এটির passive form আছে are they known to you? Panacea means cure all. সর্বরোগের চিকিৎসা তাকে প্যানাসিয়া বলা হয়। What is the plural number of অভাম? অভামের প্লুরাল হচ্ছে অভা। কোন শব্দযুগলটি ভিন্ন? লাভ, অ্যাফেকশন। নিচের উপমাটি পূর্ণকারী শব্দ কোনটি? ফিঙ্গার, হ্যান্ড। হাতের মধ্যে ফিঙ্গার থাকে। লিফ, টুইং, গাছের শাখার মধ্যে লিফ বা পাতা থাকে। There was a small reception following the wedding. The word following in the sentence above is a preposition. এখানে following হচ্ছে preposition. Which of the following words has been formed with a prefix? Amoral. এখানে a হচ্ছে prefix. Lieutenant General শব্দের ইংরেজি বানান কোনটি? এখানে লেফটেন্যান্ট এর ইংরেজি বানান হচ্ছে ঘ নাম্বারটি, যেটির সহজে মনে রাখার সূত্র আছে মিথ্যা তুমি 10 পিঁপড়া, লাই ইউ 10 ant. Geriatrics is the branch of medicine concerned with the diseases and care of old people. 40তম BCS. Which one of the following words is masculine? Lad, এটি হচ্ছে masculine, বাকিগুলো feminine gender. A man whose wife has died is called a widower. Widower শব্দের অর্থ হচ্ছে বিপত্নিক। Which word is similar to apple? Dismay. Which word means the opposite of dearth? Dearth অর্থ অভাব, abundance এর অর্থ হচ্ছে প্রাচুর্য। Identify the word which is spelled incorrectly. Conscientious, incorrect spelled. You look terrific in the dress. The word terrific in the above sentence means excellent. Someone who is capricious is known for sudden changes in attitude or behavior. Identify the word which remains the same in its plural form. Aircraft. এটি সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল দুটোই সেম। Identify the determiner in the following sentences. I have no news for you. এখানে no হচ্ছে determiner. A lost opportunity never returns. Here lost is a participle. The saying enough is enough is used when you want something to stop. He ran with great speed. The underlined part of the sentence is a adverb phrase. You must not be late, else you will miss the train. This is a compound sentence. Change the voice. Who is calling me? By whom am I being called? An extra message added at the end of a letter after it is signed is called postscript. Fill in the blank. You may go for a walk if you feel like it. Please write to me at the above address. The word above in this sentence is a adjective. এখানে above হচ্ছে adjective. Fill in the blank. As she was talking, she suddenly broke in, saying that's a lie. এখানে হবে in. In which sentence is the word fast used as a preposition? Tania was a wonderful singer, but she is past her prime. এখানে past শব্দটি preposition হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। The word sibling means a brother or sister. 41তম BCS. To win a prize is my ambition. The underlined part of sentence is a noun phrase. To win a prize এটি একটি noun phrase. Choose the word opposite in the meaning to terse. Terse শব্দের অর্থ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত। Detailed এর অর্থ হচ্ছে বর্ণনা করা বা দীর্ঘ করা। Who's that? In this sentence, that is a pronoun. What is the noun form of the word know? Know এর noun হচ্ছে knowledge. Give somebody a piece of your mind means to tell someone that you are very angry with them. I shall help you provided you obey me. Here the underlined word is a provided হচ্ছে conjunction. Identify the correct spelling. questionnaire. questionnaire স্পেলিংটা দেখে নেবেন। এটি মনে রাখার একটি ছন্দ রয়েছে। কোশ্চেন নাই রে, কোশ্চেন নাই রে। হুইজ বার্ড ইজ এ প্রিপোজিশন।
এখানে what can we do but sit and wait, এখানে but আছে প্রিপোজিশন। Identify the word that can be used as both singular and plural. Fish, fish শব্দটির সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল একই। Find out the correct passive form of the sentence who taught you French, এটির প্যাসিভ আছে by whom were you taught French. The old man was tired of walking, here walking is a gerund. Which one is correct sentence? The doctor took my pulse. I will not let you go, in this sentence go is a infinitive. When Yushashi entered, এখানে কোনো প্রিপোজিশন হবে না, entered the room everybody stopped talking. One whose attitude is eat, drink and be merry is Epicurean বা ভোগবিলাস প্রিয়. Call me if you have any problems regarding your work, here regarding is a preposition. Select the correct comparative form of the sentence. A string of pearls was not so bright as her teeth. Her teeth were brighter than a string of pearls. Come on, it's time to go home, here home is a adverb. Huffing and puffing, we arrived at the classroom door with only 7 seconds to spare. In this sentence, the verb arrived is intransitive. Which one of the following is a common gender? Sovereign. Sovereign শব্দটির অর্থ হচ্ছে সার্বভৌম। 42তম বিসিএস, to doctor an animal means to sterilize it. যদি আইস কোল্ডনেস হয় তবে আর্থ হবে গ্র্যাভিটি। Identify the word that remains same in plural form. Dear. Dear শব্দটি সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল দুটোই সেম। Hassan has read most of the works of Shakespeare. What is the meaning of musk? A substance used in making perfume. Identify the correctly spelled one. Caesarian. এটি হচ্ছে কারেক্ট স্পেলড। অনুকম্পা শব্দের ইংরেজি কোনটি? ক্লেমেন্সি। Lisa had given me 2 pairs of jeans. The word flying in the sentence look at the flying bird is a participle. এখানে flying হচ্ছে participle. Would you please find out Bangladesh on the map? Go and catch the falling star. Here the falling is an adjective. What is the correct indirect form of he said you had better see a doctor? এটির indirect হচ্ছে he advised him to see a doctor. Giving someone the cold shoulder means to ignore somebody. What is the function of a topic sentence? To present the main idea. Identify the determiner in the sentence bring me that book. এখানে that হচ্ছে determiner. Which word is correct? Proceeds. Complete the sentence if I were you I would take the money. The police were informed yesterday. এখানে শূন্যস্থানে হবে were. 43তম বিসিএস, what is the antonym for the word deformation? Deformation এর antonym হচ্ছে wholeness. Words inscribed on a tomb is an epitaph. Epitaph বলতে মানুষের সমাধি বা কবরে কোনো কিছু খোদাই করে লেখাকে বোঝায়। The phrase dog days means hot weather. গরমের দিনকে dog days বলা হয়। Which gender is the word orphan? Orphan হচ্ছে common gender. A herd of cattle is passing. The underlined word is a collective noun. Herd of cattle বলতে কোনো পশুর পালকে বোঝায়, এটি collective noun. What is the adjective form of the word people? Populous. People এর adjective হচ্ছে populous. He contemplated marrying his cousin. Here marrying is a gerund. A speech full of too many words is a verbose speech. The word to genuflect means to bend the knee. Fill in the blank. She went to New Market on foot. On foot বলতে পায়ে হেঁটে যাওয়াকে বোঝায়। Fill in the gap. Birds fly at large in the sky. Identify the correct synonym for the word magnanimous. Generous, যেটি অর্থ হচ্ছে মহানুভবতা বা উদার। Choose the right form of the verb. It is high time we acted on the matter. এখানে acted জায়গা হবে acted. What is the noun form of the word laugh?
laughter. Identify the word which is spelled incorrectly. Occasion, এই বানানটি incorrectly spelled, এখানে ডাবল সি হবে এবং এস হবে একটা। Change the voice, nobody trusts a traitor. A traitor is not trusted by anybody. Identify the correct sentence. The girl burst into tears. The phrase sine-die means uncertain, অনিশ্চিত। Do you have any money on you? এখানে প্রিপোজিশন হবে on। 44তম বিসিএস। Are you doing anything special at the weekend? What is the plural form of sheep? Sheep এর প্লুরাল হচ্ছে sheep। এটি সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল দুইটি সেম। What is the verb form of the word ability? Ability এর ভার্ব হচ্ছে enable। The word equivocation refers to two contradictory things in the same statement. Which of the following words is spelled correctly? Authoritative, এটি হচ্ছে সঠিক স্পেলিং, এটি দেখে নেবেন। By whom can our country be saved? এটির অ্যাক্টিভ ফর্ম হচ্ছে who can save our country. Do not close the door, এটির প্যাসিভ ফর্ম হচ্ছে let not the door be closed. Sitting happily, the chicken laid eggs. The underlined part is a subordinate clause. এখানে sitting happily এটি subordinate clause. What kind of noun is river? River হচ্ছে common noun. Identify the right tense. My father had left before I came. Which of the following words is spelled incorrectly? Reminiscence, এটি incorrectly spelled. The controlling sentence of a paragraph is known as topic sentence. Choose the correct comparative form of the sentence. Very few boys are as industrious as Jaman. এটির comparative form হচ্ছে Jaman is more industrious than most other boys. Identify the appropriate preposition. Your opinion is identical with mine. The word vital is a adjective. To get along with means to adjust. The synonym for panoramic এর synonym হচ্ছে scenic. The antonym for slothful is energetic. By and large means mostly. He could not win but learned a lot. Which part of speech is the word bird? এখানে bird হচ্ছে conjunction. 45তম বিসিএস। She insisted on his leaving the house. The phrase Achilles heel means a weak point. He does not adhere to any principle. Millennium is a period of 1000 years. Identify the passive form of the following sentence. Who has broken this jug? By whom has this jug been broken? Identify the correct sentence. She speaks English like the English. When one makes a promise, one must not go back on it. এখানে ড্যাশের জায়গা হবে back. I cannot put up with him anymore. Here put up with means to tolerate. Put up with ফ্রেজটির অর্থ হচ্ছে to tolerate মানে সহ্য করা। The synonym of altitude is height মানে উচ্চতা। This could have worked if I had been more far-sighted. What may be considered courteous in one culture may be arrogant in another. Here the underlined word arrogant means rude মানে অভদ্র বা অশিষ্ট। Identify the imperative sentence. Shut up. Black Death is the name of a plague pandemic. The train is running at 40 miles an hour. He divided the money between the two children. দুইয়ের মধ্যে বোঝাতে between হয় এবং দুইয়ের অধিক বোঝাতে among হয়। No one can deny that he is clever. Choose the right form of verb. The boy to lie on the floor yesterday. এখানে to lie এর জায়গায় হবে lay. The boy lay on the floor yesterday. He played on the flute. Passive form it. The flute was played on by her. Antonym for adieu is hello. Walk fast lest you should miss the train. This is a complex sentence. A number of singers in a church is called choir. He reached the acme of his literary career.
একমি শব্দের অর্থ হচ্ছে শীর্ষ বা চূড়ান্ত। Anger may be compared to fire. Choose the correct sentence. He discussed the matter. Identify the correctly spelled word pneumonia. Pneumonia শব্দের আগে পি রয়েছে, এটা খেয়াল করবেন। Meteorology is related to weather forecasting. 46তম এবং সর্বশেষ বিসিএস, which of the following words can be used as a verb? এখানে সুগার এবং স্যান্ড দুটি শব্দই ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। In which sentence like is used as preposition? He climbed the tree like a cat. এখানে like শব্দটি প্রিপোজিশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। He died following the incident. The underlined word is a, এখানে following হচ্ছে preposition. Writing a diary is a very good practice to develop the writing skill. The underlined part is a noun phrase. And writing a diary is a noun phrase. Fill in the blank with the correct word. Injured, he lay on the ground groaning. Find out the meaning of the following phrase. By and large, on the whole. Choose the best alternative for the underlined. He went back on his promise of voting for me. এখানে went back এর অর্থ হচ্ছে withdraw বা তুলে নেওয়া। Let the cat out of the bag means reveal a secret carelessly. এর মানে হচ্ছে ভুলবশত কোনো গোপন বিষয় প্রকাশ করা। He is a man to depend on. The underlined part is an adjective phrase. His dream that he will be a BCS cadre finally came true. The underlined part is a noun clause. Which of the following is the correct simple sentence? I saw an old man walking past me. Which is the correct complex form of the sentence? A corrupt man cannot win the respect of others. A complex sentence is a man who is corrupt cannot win the respect of others. Find out the correct positive form of the sentence. Who else is the better player than Jaman in the team? এটির পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে is there any other player in this team who is as good as Jaman? Fill in the blank with the correct word. The submarine dipped to avoid being seen by the enemy plane. In fear of being arrested, he escaped elsewhere. I didn't follow who passed by me. It might be Shojib. Shamin is my colleague. I have known him for 10 years. The snow swirls down the valley. There is a coffee shop across the street. Identify the correct sentence. He has told me that he will go, but I will stay here in Dhaka. Identify the correct sentence. The room has darkened by switching off all the lights. এখানে had you been there on time you could have had the information. এই সেন্টেন্সটি কারেক্ট। এই প্রশ্নে there are trees on both sides of the road, এটি কারেক্ট সেন্টেন্স। The antonym of boisterous is quiet. Boisterous শব্দের অর্থ হচ্ছে কোলাহলপূর্ণ, quiet শব্দের অর্থ হচ্ছে শান্ত। Plagiarism means the act of using someone else's ideas as one's own. কারো রচনা বা কোনো কিছু লেখা চুরি করাকে বলা হয় প্লাগিয়ারিজম। এই ছিল আজকের ভিডিওটিতে কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে কমেন্টে জানাবেন এবং ভিডিওটি বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। আর বিসিএস প্রিভিয়াস ইয়ারের অন্যান্য সকল বিষয়ের প্রশ্ন সমাধান ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক থেকে দেখে নিতে পারেন। সর্বোপরি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।